Bueno, estamos ya casi a mitad de día ya del tercer día del Manga Barcelona 2023. Ahora tenemos una sesión con las cosplayers invitadas a este Manga Barcelona 2023 que os las voy a presentar y yo luego me iré y las dejaré aquí con la sesión que viene, con una sesión de preguntas y respuestas. Así que sin mucha más dilación, por favor, un aplauso para ANAELIC. También está con nosotros Pretzl. Y también nos acompaña Secret Geek. Y para moderar la sesión de preguntas y respuestas tenemos a Félix, que va a estar acompañándolas en el escenario. Sube, por favor. Y nada, yo os dejo con ellos, vuelvo en un ratito, así que nada, todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Adriana. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, bienvenido a esta sesión de preguntas y respuestas con nuestras cosplayers invitadas. Ellas son Secret Geek, viene de Suiza. Ella es Pretzl, que viene de Holanda, de los Países Bajos. Y ella es ANAELIC, que viene desde Escocia. Estamos contentísimos de tenerlas a ellas como invitadas. Son espectaculares, sus cosplays son increíbles. Bueno, ya lo podéis incluso ver aquí. Así que os pediría un fuerte aplauso para ellas, por favor. I have done a little introduction in English about how amazing you are. Bueno, yo soy Félix, seré el intérprete en esta sesión y haré de moderador. Tengo preguntas preparadas que nos han hecho nuestros amigos online, pero si tenéis vosotros alguna pregunta después de acabar las mías, estaré encantado de bajar, daros el micro y se las hago yo mismo a ellas en inglés. Así que sin más dilación, empezaremos esta sesión. Well, welcome. Thank you so much for being with us here. We are really honored to have you here as guests this year. You're amazing cosplayers. It's incredible what you do. And we really look forward to learn from you, from what you do, who you are. And without further ado, we will start with the questions. I have some online questions from our friends. So I will start doing one per one. Then you answer me, and I will translate into Spanish to the audience. I will start with ANAELIC. She's ANAELIC from Scotland. Hi. The first question we have, they're easy, but probably they will make you think as well, because, no, don't worry. When did you decide to become a professional in the world of cosplay? Think about the question because I will translate in Spanish. Le he preguntado que cuándo decidió ser una profesional en el mundo del cosplay. So I think for a long time I knew I wanted to do cosplay professionally eventually. I didn't know if that would ever be possible one day. So I just kept it as a hobby for many years while I was studying at university. And then eventually I gradually built up enough followers and built enough connections that eventually I was able to quit my full-time job and then move into cosplay instead. And it was a very scary transition, but I don't regret it at all, and I'm hopefully it will continue to be successful. Bueno, dice que siempre es algo con lo que ha soñado desde su tiempo que iba a la universidad, siempre ha querido ser cosplayer, pero hasta que no vio que tenía un número alto de seguidores, no dio el salto a ser cosplayer profesional. Ha sido complicado, ha tenido que pensárselo mucho, pero al final es un salto que ha merecido la pena. Aunque sea complicado, al final merece la pena. Es dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas y estar segura que quieres dedicarte a ello profesionalmente. Thank you very much, Anneli. No, I have more questions for you. What did you think about yesterday's cosplay performance contest? Ella fue jurado en el concurso de ayer del EGC para ir a París y le he preguntado que qué le pareció el concurso. I really enjoyed it. It was really, really hard to choose a winner. We were really struggling to pick. I always get really inspired watching these contests myself. It inspires me to work harder with my own cosplays and performances. And I'm really grateful that I was able to watch it in person. Thank you. Dice que fue increíble, que le gustó muchísimo. Fue muy difícil juzgar a tanta gente con tanto talento, que han dedicado tantísimo tiempo a hacer los cosplays. Se fijó mucho en los detalles, en cada ornamento, en cada tejido, y al final también tuvo mucho peso en su voto la actuación, y que le encantó verlas tan de cerca y le ha gustado muchísimo. Now the last question, for the time being.
what part of making your cosplay do you enjoy the most? Like doing the patterns, sewing, or the props, probably? That's hard because a lot of it is, I find a lot of it very hard still. One part I don't like is wig styling. Like I always say to people, I hate wig styling. I think one thing I'm confident with is I'm definitely getting better at sewing. I think I'm a lot more comfortable with sewing now. And what else? I quite like 3D modeling because you can just sort of like sit back and relax and it's not messy like something like painting, for example, is. Thank you. La parte que menos le gusta puede decir que es coser, es algo que es cada vez ya mejor cosiendo, pero que definitivamente es lo que más le cuesta. Le gusta el modelaje en 3D porque al final, por ejemplo, con elementos como con la pintura es más complicado de hacerlo y la puedes pifiar. Pero con modelaje 3D, para luego imprimir en impresora 3D, no es más sencillo, pero sí que puede arreglar mejor sus errores. Thank you very much, Amber. I'm going with you. Now, we go to Swiss with Secret Geek. Miriam, well, as you can see, also amazing cosplayer. Voy a realizarle la primera pregunta. Well, may I call you Miriam, Secret Geek, or? Okay, okay. Did your interest in cosplay come before? Because you're a professional tailor, I've been told. Okay, so your interest in cosplay came before or after you became a professional tailor? I would say it came before, because as a kid I always liked dressing up, and we have Carnival is really big in my city, and I always did very big costumes for that. So I think the apprenticeship as a tailor came later. Yeah. Okay. Definitivamente. Antes, el interés del cosplay le vino antes que ser sastre. En su ciudad natal hay unos carnavales impresionantes, le encantaba disfrazarse en los carnavales, lo disfrutaba muchísimo, hacerse sus trajes. Después de dedicarse al cosplay es cuando decidió ser una sastre profesional. Next question. You ready? Yeah? What would you say are the advantages of being a tailor compared to other profiles in the world of cosplay, such as you may be a very good performer or an actor, then that might help you in the performance with cosplays. But since you're a tailor, what advantages do you think you have? Well, I think, first of all, I know how to make a clean pattern for sewing, and I know how to make really clean costumes. That helps me a lot with competitions, because people at a convention, they see you from afar and you look nice, but for a competition they will turn your cosplay inside out and check the inside and see if everything is made cleanly. So that is an advantage, I think. But at the same time, it's not always so easy to use these skills for cosplay, because the shapes of cosplays are so different than for normal clothing. Yeah. That sorry, sometimes I look at something and I think, I don't know how to make this, because I never learned how to do this shape. Claro. Of course. Bueno, tiene sentimientos encontrados. Evidentemente le ayuda muchísimo ser sastre a hacerse los cosplays, porque los acabados son muy buenos, lo cose todo muy bien. Es un cosplay que se ve muy bien de lejos, pero también se ve muy bien de cerca, lo cual es muy importante, porque muchas veces al acercarse a un cosplay no está tan elaborado como parece desde lejos. En su caso, al ser ella sastre, el cosplay se ve excelente de lejos y de cerca. Por otra parte, bueno, también ella patrona muy bien, ha estudiado mucho patronaje, con lo cual la parte del patrón ya la tiene dominada, pero es muy diferente hacer un cosplay a, por ejemplo, hacer un vestido, una camisa, algo normal que llevaría alguien todo el día. Entonces, al tener tantos conocimientos como sastre, aplicarlos en el cosplay es más complicado de lo que parece. I said everything. And the last question, okay, do you prefer crafting or making the costume, or going up on the stage and do the performance? I think I like making it more than, because, sometimes it's hard to make it, and I do have mental breakdowns while making it, and
everything. But I like being at home and in my crafting mess, and yeah. Definitivamente, no tengo dudas, le gusta más hacer los cosplays que subirse al escenario, hacer la actuación. Es verdad que a veces está al borde del colapso haciendo un cosplay porque no llega a tiempo, porque es muy complicado, pero al final prefiere estar ella desde el confort de su hogar, desde su casa, hacerse poco a poco el cosplay y lucirlo. Thank you very much. Sorry. And last but certainly not least, we have here Pretzl from the Netherlands. Aquí tenemos a, perdón, lo estoy diciendo en inglés. Aquí tenemos a Pretzl de Países Bajos. I will start doing you my three questions. Well, the three questions of our friends online. The first one, well, when did you decide as well to become a professional in the world of cosplay? Well, I didn't really make the decision, but it just grew like that. Because I first started by selling my handmade hats with like cat ears and hoodies with dragon tails and wings. And I sold them at conventions, and then I also started to make armor and stuff, and people started to appreciate that. And then I started with tutorials and patterns, and then it slowly became full-time. Okay. Perdón, le he preguntado que cuándo decidió ser una profesional en el mundo del cosplay. Dice que no es una decisión que retomó ella realmente, es una decisión que le acabó viniendo. Ella empezó haciendo coronas, haciendo armaduras y tenía mucho éxito online, la gente se las compraba, hacía piezas de cosplay y a raíz de ver que a la gente le gustaba decidió con tutoriales aprender a patronar, aprender a coser y a partir de allí decidió convertirse en una cosplayer profesional. Second question. Did you study tailoring or modeling before being a cosplayer, or these abilities you did acquire them after being a cosplayer, like after sewing and after doing all your stuff? So did you know before doing cosplay, like did you have any studies about that, about modeling, tailoring? I did 1 year of art school, so that's where I did learn a lot, but I didn't complete the education. I went to forestry and ecology instead. But the things like the crafting and the creativity, I learned it from a young age. Like my parents, they really promoted to try and make stuff. So, and my mother taught me sewing. So that's how it started, and I just kept making things and watching other people make things and look at movies and try to see shapes of costumes, and that's how it started. Okay, thank you. No os he hecho la pregunta en castellano, disculpadme. Le he preguntado si estudió modelaje o estudió sastrería antes de ser cosplayer o fue al revés, que aprendió a coser después de meterse en el mundo del cosplay. Me ha comentado que ella hizo 1 año de artes, pero no la acabó. Luego estudió ambientología relacionado con el ámbito forestal. I don't know the exact name in Spanish of the career you made, so I explain it like nature, yeah. Naturaleza. Ella aprendió, pues, bueno, a base de coser, viendo películas. Sus padres fomentan muchísimo la creatividad en su casa, eso fue muy importante para ella, que estar apoyada siempre, ser creativa. Y con todos esos inputs que ha recibido, ha aprendido después de ser cosplayer. And last question. What part of cosplay do you enjoy the most? Think about it, because I will translate it into Spanish, because I forgot. ¿Qué parte de hacer cosplay es lo que más le gusta? Like the patterns, sewing, being at the stage, the props, si es subirse al escenario, si es coser, si son los patrones. I really like, I make my own patterns. Okay. So that's always an interesting part with trying it out with pieces of paper to see how it looks like. So I really like that step, and especially the thing that comes after that, when you try it with the real material and that you actually see the shape and that it is how you wanted it to be. So I really like that step. Okay. Lo que más le gusta es hacer los patrones, los hace ella misma. Le gusta mucho verlos, cómo quedan en papel, pero sobre todo cuando los lleva a la realidad, cuando los lleva al material,
es súper interesante ver las formas que tienen, si queda como ella había pensado, si no, si tiene que hacer más modificaciones. Es sin duda su parte favorita. Well, thank you very much. Ahora voy a hacer algunas preguntas generales. Para las 3 de ellas van a ser las mismas preguntas para las 3. Voy a preguntar sobre todo, os las voy a hacer, pero preguntaré sobre su cosplay favorito y por qué. Con lo cual, si dice un personaje que por casualidad no conozco, posiblemente tendré que volver a preguntarles qué personaje es. These questions are like very general. These are the same questions for the 3 of you. Like, you don't have to think about it. Like, whatever it's in your mind, okay? Or think if you want. Like, I will start like with Secret Geek, then Secret Geek, sorry, then Pretzl, and then ANAELIC. What's your favorite cosplay and why? I think my favorite of my own. Okay. I think it's always the newest one. In this case, it will be that one. Yeah, because it's always. I mean, you learn with every cosplay. You learn something new, and you always get better. So the newest one is always the best one, I think. So that's my favorite at the moment. Dice que el último que ha hecho, que siempre el último que hace es su favorito, porque aprende algo nuevo de cada cosplay y cuanto más tiene de detalles, cuanto más complicado es, más aprende y siempre va a decir que su favorito es el último que ha hecho. Now, sorry, your favorite cosplay and why? It's hard to choose, but I think for me, my favorite is the one that I tie the most like good memories to. So I think maybe right now it's my wood elf. That's the one I'm actually wearing tomorrow, because it's I completely designed it, and it's one of the like characters from my new book. So it's like extra emotional. So good. Yeah, good memories from it. Okay. Comenta que el cosplay que más le gusta de los suyos que han hecho siempre es el que le despierta más emociones y el que tiene más significado para ella. En este caso, el que va a llevar mañana es de una obra suya, incluso, es sobre un elfo y es sin duda el que más sensaciones le transmite, con lo cual diría que es su cosplay favorito de los que ha hecho. Thank you very much. Hi, ANAELIC. You know, favorite cosplay and why? I quite agree with your answer about your most recent cosplay being your best. For me personally, I don't think I've ever made like a perfect costume. There's always ways to like improve it. So yeah, I agree with that. Apart from that, probably either of my Sailor Moon cosplays that I've made, just because it's very recognizable, and I was feeling really like pretty wearing it, and it's just really cute. So. Piensa como Miriam, como Secret Geek, que su cosplay favorito va a ser casi siempre el último que haga, porque al final no considera que tenga ningún cosplay perfecto, porque evidentemente no existe la perfección, pero el último es el más refinado, casi siempre. A ella le gusta sentirse muy bien en sus cosplays, sentirse cute, sentirse bonita, y por lo tanto ahora mismo diría pues el que lleva hoy, porque es el último que ha hecho. I think we have 5 minutes more, or... Okay, well... I think we have to end now. Just a very, very quick question, like a little bit of spoiler I will want from you. Like, do you have any preview for future cosplays or any ideas or any hints? I'm currently making a cosplay of Navia from Genshin, if anyone here knows that character. I'm really, really excited about that. It's probably going to be my most complicated costume yet, so please wish me luck for that. Dice que le deis mucha suerte, va a hacer un cosplay de Genshin Impact de Navia, ¿ya? Y es muy complicado, así que deseadle mucha suerte. Que lo hará, you will be fine, I'm sure. Yeah, any hints or any preview of any future projects or cosplays that you have? There's always a lot of plans on the list, but one that's currently really high up is an original design that's it's a witch, and will be like a crystal witch, so with like crystal horns on the hat and glowing mushrooms and things like that. So that's the plan. Wow, I'm eager to see it. Ella quiere hacer cosplays que sean creación propia, originales suyos, y está pensando en una especie de bruja de cristal con setas brotándole de el traje, así que de verdad que muchas ganas de verlo.
I can't think. Yeah, can you give us any hint or any preview of your next project, please? So I'm currently working on my first cosplay wings. They're going to be really big, and I need to figure out how to attach them to my back. And it's going to be a Valkyrie from Norse mythology. Okay. Yeah. Está pensando en una valquiria de la mitología nórdica y de hecho está preparando ya unas alas gigantes que tiene que pensar cómo colocárselas en la espalda porque van a ser muy grandes y van a pesar. I don't think we have more time, so thank you very much for answering us. It was very nice having you, and please give an applause to these talented cosplayers.